Değerli konuklarımız, şimdi Uluslararası Yaklaşımlar ve Ülke Deneyimleri başlıklı 3. oturumumuza geçiyoruz. Oturumumuzun moderatörlüğünü yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Lütfihan Alpkan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen efendim. Hoş geldiniz. Ve bu oturumumuzun kıymetli konuşmacılarını sahnedeki yerlerine davet ediyorum. Azerbaycan Devlet Emek Müfettişliği Hizmeti Başkanı Sayın Veli Kuliyev. Buyurunuz. Portekiz Coimbra Politeknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Marta Vasconcelos Pinto. Buyurun efendim. İspanya Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nden Sayın Cristina López Salinas. Buyurunuz. Ve Slovenya Ljubljana Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Alenka Škerjans. Buyurun efendim. Bütün konuşmacılarımıza tekrar hoş geldiniz diyor ve sözü Sayın Moderatörümüze bırakıyorum. Buyurunuz efendim. Çok değerli hazirunu saygıyla selamlıyorum. Bugün 3. oturumda uluslararası konuklarımız var. Onların çok değerli tecrübelerini, görüşlerini, iyi uygulama örneklerini dinleme fırsatımız olacak. Ben çok kısaca ismen konuklarımızı tekrardan görevleriyle beraber tanıtmak istiyorum. Ondan sonra da inşallah tek tek herkesten 15'er dakikalık bilgi ve görüşlerini alacağız. Çok değerli konuklarımız, Azerbaycan Devlet Emek Müfettişliği Hizmeti Başkanı Veli Kuliyev. Kendileri bize geleceğin iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ve Azerbaycan deneyimi üzerine bir sunum yapacaklar. İkinci sunum Portekiz'den Sayın Doçent Doktor Marta de Vasconcelos Pinto. O da Portekiz Coimbra Politeknik Üniversitesi öğretim üyesi. İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası yaklaşımlar ve ülke deneyimleri Portekiz örneği bağlamında bir sunum yapacak. Üçüncü konuşmacımız Cristina López Salinas, İspanya'dan. O da Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü üyesi. O da bize solunabilir kristalin silika tozu ve mesleki maruziyetin önlenmesine yönelik İspanya stratejisini ve uygulama deneyimini bizlerle paylaşacak. Dördüncü konuşmacımız Sayın Doçent Doktor Alenka Škerjans. O da Slovenya Ljubljana Üniversitesi Tıp Merkezi öğretim üyesi. Slovenya'da asbeste bağlı hastalıklar, mesleki ve çevresel maruziyet konusunda kendi tecrübelerini bizimle paylaşacak. İsterseniz ilk konuğumuz Sayın Veli Kuliyev'le başlayalım. Veli Kuliyev 2005'te Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet İdarecilik Akademisi'nden mezun olmuş. Ayrıca Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nda eğitim almış. Mart 2022'den itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Müdafası Bakanlığı'nda Devlet Emek Müfettişliği Hizmeti Başkanı olarak yani bizde biraz
emek müfettişliği, iş müfettişliğine zannediyorum denk geliyor. Rehberlik ve teftiş başkanı olarak, muadil olarak gösterebiliriz. Kendisi geçen sene yine Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz 38. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'na da katılmışlardı. Onun için de müteşekkiriz. Azerbaycan heyetini temsil ediyorlar. Benim 2 sorum olacak. Zannediyorum sunumda onlara değinecek. Özellikle dijitalleşme ve veri temelli yönetim yaklaşımında Azerbaycan çok mesafe kat etmiş durumda. EMAS elektronik yönetim sisteminin tasarımı ve işleyişini, dost müfettiş ve örnek işletme projelerini bizimle paylaşacaklar. Yine Vision Zero, sıfır vizyon yaklaşımı kapsamında yapay zeka destekli öz denetim veya öz teftiş diyebileceğimiz modelleri, güvenlik kültürünün yaygınlaştırılmasını, veri odaklı ve önleyici tedbirlerle denetim mekanizmaları ile ilgili iyi uygulama örneklerini bizimle paylaşacaklar. Sözü Sayın Veli Kuliyev'e veriyorum. Buyurun efendim. Çox sağ olun. İlk öncə bizi belə bir mühüm tədbirə dəvət etdiyinizə görə qardaş Türkiyə dövlətinə və Əmək Nazirliyinə xüsusən təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü konferansın gündəliyi olduqca aktualdır. Çünki əməyin mühafizəsi texniki təhlükəsizlik yalnız texniki qaydalara riayət olunması ilə məhdudlaşmır. Bu sahədə insan kapitalının qorunması, sosial rifahın gücləndirilməsi, təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bizim üçün əsas məqsəd işçinin həyatı və sağlamlığın qorunması, hər bir işçinin sağlam şəkildə işə gəlməsi və ailəsinə qayıtması əməyin mühafizə siyasətinin mərkəzində dayanır. Bu sahədə dövlət nəzarəti zəruridir. Lakin müasir dövrdə nəzarət yalnız cəza üzərindən qurulmamalıdır. Biz dövlət əmək müfəttişliyi olaraq öz fəaliyyətimizi yalnız cərimə və yaxud da cəza tətbiq edən nəzarət qurumu deyil, sosial dialoqu daha da inkişaf etdirən, işə götürənlər birliyi, həmkarlar ittifaqları, sizin dildə sendikalarla birgə maarifləndirmə, metodiki dəstək, təhlükəsizlik mədəniyyətinə töhfə verən bir qurum kimi görürük. Məqsədimiz pozuntulara görə cəzaları tətbiq etmək deyil, risk və bədbəxt hadisəsinin qarşısını öncədən almaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün ölkəmizin və ən yaxşı təcrübələri, beynəlxalq təcrübələri, standartları nəzərə alınmaqla bir sıra əməyin mühafizə tədbirləri üçün mühüm addımlar atmışdır. Şübhəsiz ki, bizim ən böyük uğurlarımızdan biri rəqəmsallaşdırma və digitallaşdırmadır. Dünyada unikal sistemlərdən biri olan əmək və məşğulluq hal sistemi, qısa adı EMAS, əmək müqavilələrinin elektron formada bağlanması, xitamı, işə götürən və işçilərin elektron kabineti vasitəsilə rəsmi yazışmalara aparılması, müxtəlif dövlət qurumları ilə məlumat bazasının qarşılıqlı inteqrasiyasının təmin edilməsi, qanunvericiliyin pozuntusunun qarşısını alınmaq üçün müxtəlif növ xəbərdarlıqlar və məhdudiyyətləri özündə əks etdirir. Həmçinin preventiv nəzarət sistemləri də EMAS-ın daxilində mövcuddur. Belə ki, istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin elektron reyestrinin formalaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyanın nəticələrinin qeydə alınması, eləcə də əməyin mühafizə sahəsində risklərin çevik təhlili üçün müxtəlif alt modullar mövcuddur. Eyni zamanda elektron audit modulu vasitəsilə məsafədən cəza kəsmək və avtomatik uyarıları həyata keçirmək mümkündür. EMAS-ın bu yaxında yaratdığımız yeni bölümü ilin sonuna dək istifadəyə veriləcək, əmək haqqı tutulmaları, məzuniyyət haqqılarının ödənilməsi və prosesingin aparılması sistemi olacaqdır. Bu, dünyada çox nadir tapılan wage payment sistemidir. Burada bu sistem vasitəsilə işçilər və işə götürənlər tam yeni open banking mexanizmi üzərindən əmək haqqılarını tam şəkildə və əmək haqqıya bərabər olan bütün ödənişləri tam şəkildə bu sistem vasitəsilə istənilən bank hesabına
ödənişi mümkün olacaqdır və otomatik olaraq əmək müqaviləsi üzrə izlənməsi də aparılacaqdır. Əmək mühafizəsi ilə gəldikdə, əmək mühafizəsi ilə ayrıca bölmə yaradılması planlaşdırılır. Bu da bu ilin sonuna qədər yekunlaşması nəzərdə tutulub. Bu self-inspection və risk assessment modullarının yaradılmasıdır. İşə götürənlərin və işçilərin istifadəsinə veriləcək. Habelə işçilərin əmək mühafizəsi sayəsində zəruri məlumatların elektron qaydada təmin olunması nəzərdə tutulur. Bu sayədə rəqəmsallaşmasının geniş tətbiqi, işə götürənlərin fəaliyyətinin, proseslərin, mövcud risklərin daha effektiv qiymətləndirilməsi, preventiv yanaşmaların gücləndirilməsi, həmçinin elektron monitorinqlərində aparılması mövcud olacaqdır. Risk assessment hissəsi işə götürülənlərin üzərində həyata keçiriləcəkdir. Self-inspection hissəsi isə işçilərin üzərindən həyata keçiriləcəkdir. Burada hər bir işçi gördüyü işə müvafiq olaraq qiymətləndirmə anketini doldurub, öz riskini və ola bilən uyarıları əlavə olaraq işi ilə əlaqədar yarana bilən risklərin və işə götürənin ona vermədiyi təlimləri də bu hissədən alacaqdır. AI üzərindən bir qurumdur. Dünyada bir ilk olacaq. Çünki risk assessment-i ya işə götürənlər üzərindən bir çox sistemlər yapır, ya da işçilər üzərindən yapırlar. Bu sistem həm işə götürənlər üçün, həm işçilər üçün tam olaraq açın open base olacaqdır. Əməyin mühafizə sayəsində institusional inkişafımızın aparılması üçün Əməyin Mühafizə Mərkəzi 2023-cü ildən etibarən xidmətimizdə fəaliyyət göstərir, xidmətimizə daxildir. Əməyin Mühafizə Mərkəzi bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Bu əsasən fielddə, yəni sahada təlimlərin həyata keçirilməsi, attestasiyaların həyata keçirilməsi, maarifləndirmələrin həyata keçirilməsidir. Həmçinin mərkəzlə xidmət bir yerdə dost müfəttiş layihəsini aparır. Dost müfəttiş layihəsi əmək qanunvericiliyinin və əməyin təhlükəsinin könüllü riayət olunması mədəniyyətinin genişləndirilməsi üçün xidmət tərəfindən bir sıra layihələrdən, icra edilmiş bir sıra layihələrdən biridir. Dost müfəttiş xüsusi vurğulamaq istərdim ki, layihə könüllü çərçivədə, yəni hər bir işə götürən tam olaraq könüllü çərçivədə bu sistemə qoşulur. İşə götürən əməyin mühafizəsi, elektron alt sistemlərin istifadəsi, əmək qanunvericiliyinin tətbiqi, insan resurslarının idarə edilməsi üzrə diaqnostik qiymətləndirmələri mövcud çatışmalara müəyyən edir və çatışmaları aradan qaldırılması üçün müxtəlif tövsiyələr veririk. Lazım olduğunda istənilən təlimləri də həyata keçiririk. Xidmətin digər mühüm təşəbbüsü nümunəvi müəssisədir. Nümunəvi müəssisə seçilmiş müəssisədə təhlükəsizlik və sağlam iş şəraiti yaradılır. Əldə olunan uğurlar təcrübə və digər müəssisələr tərəfindən öyrənilməsi üçün tətbiqi təşviq olunur. Layihə praktik təlim mərkəzidir və praktik olaraq təlimləri həmin sahədə işləyən digər işə götürənlər və işçilər üçün tətbiq edilir. Artıq 3 iqtisadi rayonunda nümunəvi müəssisəmiz fəaliyyət göstərir. Hər iki layihəmiz tam olaraq ödənişsiz həyata keçirilir. Beynəlxalq əməkdaşlıqla əlaqədar olaraq ILO, İSSA, SESRİK və digər beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin Türkiyə, İndoneziya, Rusiya, Özbəkistan və Cənubi Koreya dövlətlərinin təcrübə mübadiləsi aparılır. Azərbaycanın əmək münasibətləri tənzimlənməsi sayəsində ILO ilə geniş əməkdaşlığa malikdir. Ölkəmiz bu təşkilatın 60 konvensiyası və bir protokolunu ratifikasiya edilmişdir. Bu göstərici MDM məkanında ən çox ILO sənədini qəbul edən dövlətlərdən birinə çevrilmişdir. Bununla yanaşı ölkəmizin ILO-nun 4 əsas və 10 fundamental konvensiyasını qəbul edən dövlət statusunu təmin etmişdir. Cari ildə əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenanın təşviq edilməsi əsaslanan 187 nömrəli konvensiya ratifikasiya edilmişdir. Nazirlik tərəfindən ILO-nun 155 və 187 nömrəli konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətdə işlər aparılır. Xüsusilə də risklərin qiymətləndirilməsi, preventiv tədbirlərin genişləndirilməsi, bədbəxt hadisələrin təhqiq olunması ilə bağlı qaydalar yenilənməsi, o cümlədən peşə xəstəliyin təhqiqi üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. ILO-nun 155-ci konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq əməyin mühafizə sayəsində dövlət standartları hazırlanmışdır və son 2 ildə
167 dövlət standardı təsdiq edilib. Bizim üçün ən mühüm standart ISO 45001-2020 standartının milli standart kimi qəbul edilməsidir. ILO-nun 187 nömrəli konvensiyasının icrası çərçivəsində əmək mühafizəsi, milli siyasəti və ən yaxşı təcrübələr üzrə dövlət proqramı hazırlanması nəzərdə tutulur. Bu hissədə proqramı biz ILO və ISSA ilə best practice hesab edilen Vision Zero konsepsiyası üzərindən qurulması nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi, rəqəmsallaşdırma, süni intellektin tətbiqinə geniş vüsət alan, habelə yaşıl iqtisadiyyata keçid yeni peşələrin yaranmasını labüd edir və əmək mühafizəsi sayəsində yeni çağırışlar aktuallığına səbəb olur. Bu kontekstdə Vision Zero yanaşması xüsusi önəm daşıyır. Vision Zero iş yerində ölüm hallarını, ağır xəstəlik hallarını, peşə xəstəliyin qarşısına alınması hədəfləyən beynəlxalq təhlükəsizlik modelidir və sloqanı hər qəzanın qarşısının alına biləsi prinsipdir. Bu istiqamətdə Vision Zero yanaşmasının 7 qızıl qaydası var. Birinci qayda liderlik və prinsiplərə sadiq olmaq. Bu qaydada liderlərin ilk növbədə əməyin mühafizəsinə və iş sağlığı güvənliyinə örnək olaraq çıxış etməsi gərəkiyor. İkinci, təhlükələrin müəyyən edilməsi və risklərin idarə olunması. Bu hissədə kollektivin, işçilərin və işə götürülənlərin öncədən riskli sahələrin daxili qaydalar vasitəsilə müəyyən edilməsi, həmçinin elektronik, bundan öncə göstərdiyim digital ortamda da otomatik olaraq müəyyən olunması mümkündür. Məqsədlərin müəyyən edilməsi və əməyin mühafizə proqramlarının hazırlanması, təhlükəsizlik və əməyin gigiyenası sisteminin qurulması, iş yerinin təhlükəsizlik və gigiyenasının təmin edilməsi, ixtisas səviyyəsinin artırılması və peşəkar bacarıqların inkişaf etdirilməsi və ən önəmlisi, kadr potensialına investisiyanın artırılması, iştirakçılığın və hər bir qəzanın alına biləcək prinsipini hər bir işçiyə təşviq edilməsidir. ILO və ISSA təcrübəsi olan bu qaydalar iş yerinin təhlükəsizliyi, sağlamlıq mühitin yaradılması, risklərin minimuma endirilməsi və davamlı təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılmasına xidmət edir və bu istiqamət üzrə əməkdaşlığımız genişləndirilməsi və ekspert dəstəyinə görə Türkiyə Cumhuriyyətinin Çalışma və Sosial Bakanlığına təşəkkürümüzü bildiririk. Bir ekspertiniz artıq bizdə əmək mühafizəsində görevlənmişdir. Azərbaycanda Vision Zero modelinin tətbiq edilməsi üçün 3 region pilot olaraq nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə fərqli risk profilinin idarə olunması və xüsusi ağırlığının müəyyən olunması üçün 3 fərqli ildə və 3 fərqli sahələrdə Vision Zero'nun ilk praktiki tətbiqi nəzərdə tutulub. Pilot layihə uğurlu nəticələnəcəyi halda bütün ölkəyə yayımlanması nəzərdə tutulur. Ötən il xidmətin müxtəlif beynəlxalq müsabiqələrdə də çox uğurlu nailiyyətləri var. Biz xidmət olaraq 53 beynəlxalq nominasiyona udmuşuq. Bizim üçün ən əhəmiyyətli uğurlardan biri Silkway Road mükafatıdır. ILO-nun Silkway Road mükafatı. Burada həm bizim digital ortamın best practice olaraq göstərilməsidir. Və Nazirliyimizin One Stop Shop'u olan dost xidmətinin də Silkway Road'da yol almasıdır. Əmək mühafizəsinin Türkiyə Respublikasına əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qardaş ölkənin əmək və sosial müdafiə sahəsində təcrübəsi, xüsusilə əmək müfəttişliyi, əmək mühafizəsi, preventiv nəzarət mexanizmləri, yanaşmalar Azərbaycan üçün çox maraqlı və faydalıdır. Xidmət Türkiyənin aidiyyatı qurumları ilə əməkdaşlığın daha da genişlənməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsi və əmək mühafizə sahəsinin digər təşəbbüsləri birgə həyata keçirilməsini və inkişaf etdirilməsinə önəm verir. Bugünkü müzakirələr bir daha göstərir ki, hər ölkədə əmək bazarı, idarə etmə modeli fərqli ola bilər. Hətta hər bir işə götürəndə idarə etmə modelləri fərqli müstəvidən çıxış edə bilər. Lakin insan həyatının qorunması, sağlam təhlükəsizlik əmək mühitinin yaradılması və gələcəyə çağırışlara hazır olmaq hamımızın müstəsna strateji hədəfidir. Rəqəmsallaşma, süni intellekt
və texnologiyanın tətbiqinin genişlənməsi, əmək münasibətlərinin yeni formalarının meydana çıxması, məsafədən işin tətbiqi, dairəsinin genişlənməsi, yaşıl iqtisadiyyata keçid, platforma iqtisadiyyatına keçid, əmək mühafizə sahəsində yeni risklər və çağırışlar yaradır. Biz hesab edirik ki, gələcək dövrdə iqtisadi həyatın rəqabətli qabiliyyəti yalnız texnologiyanın inkişafı deyil, təhlükəsizlik və sağlam əmək mühitinin təmin olunması da müəyyən edəcəkdir. Gələcəyin əmək mühafizə sisteminin cəza əsaslı deyil, məlumatın düzgün idarə olunması, risklərin qabaqcadan aşkar edilməsi, qarşısının alınması və təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılmasına əsaslanmalıdır. Hadisə baş verdikdən sonra reaksiya vermək kifayət edəmir. Əsas məqsəd hadisənin baş vermədən əvvəl proaktiv tədbirlərlə görmək və nəticədə bədbaxt hadisənin baş verməməsini təmin etmək. Məhz bu yanaşma hamı üçün daha təhlükəsiz, daha sağlam və daha dayanıqlı gələcək formalaşdırır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sayın Veli Kuliyev'e çok güzel sunumları için teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'ın da bu teftiş mekanizması ile ilgili aldığı çok sayıdaki uluslararası ödül için de ayrıca tebrik ve teşekkür ediyoruz. Yine inşallah yakın işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle dijitalleşme, onların ifadesiyle rakamsallaşma yolunda Azerbaycan'ın da çok hızlı ve başarılı faaliyetlerini de yine tekrardan dinlemiş olduk. Özellikle hem bütün çalışanların ücretlerinin doğrudan banka hesabına yatırılmasını ve iş sözleşmelerini merkezden kontrol etme ve aynı zamanda risk değerlendirmelerini merkezden kontrol edip ödenişsiz, yani bir maliyeti olmadan ücretsiz olarak bu hizmetlerin iş hayatına sağlanması da hakikaten modern devlet ve dijitalleşme sürecine ayak uydurmuş bir etkin kamu yönetimi örneği olması açısından da çok heyecan verici. Birkaç tane de Azerbaycan Türkçesinden kelime de öğrenmiş olduk bu bağlamda. O da bizim mesela yanaşma herhalde yaklaşımlar, approach. Okay. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci konuşmacımıza geçiyoruz. İkinci konuşmacımız Portekiz'den Sayın Marta de Vasconcelos Pinto. Kendisi Coimbra Sağlık Teknolojisi Okulu'ndan ve Çevre Sağlığı bölümünden lisans derecesine, Leon Üniversitesi'nden iş hijyeni, sağlığı ve güvenliği alanında doktora derecesine sahip. Doktora çalışması atık ayırma üniteleri ve düzenli depolama sahalarında biyolojik etkenlere maruziyet algısı ve riski konusunda. Kendileri 2017-2021 yılları arasında Coimbra Sağlık Okulu, Coimbra Politeknik Enstitüsü'nde başkan yardımcılığı ve çevre sağlığı biyolojik bilimsel pedagojik biriminde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Kendisinden özellikle dinleyeceğimiz konular ana başlıklar halinde hem küresel ölçekte hem Portekiz bağlamında iş kazaları ve meslek hastalıklarının yarattığı insani ve ekonomik etkiler, Portekiz'de iş sağlığı ve güvenliği sisteminin tarihsel gelişimi, 1900'lerden günümüze iş kazaları özellikle hangi sektörlerde yoğunlaştı ve ne gibi gelişmeler sağlandı ve günümüzdeki iş sağlığı ve güvenliği sistemini genel olarak bize tanıtacaklar. Sözü kendilerine veriyorum. Buyurun efendim. Thank you. Thank you very much. I would like to greet the colleagues of the session and the moderator, and congratulations for the pronunciation of my name. It's not easy. Really? Yes, very good. And would like to thank you all for being here also. I will start today with a brief presentation about the Portuguese scenario on occupational safety and health. I will start with this brief presentation about the international framework.
so we can place. It's all been said about these numbers, but these are not just numbers. International-wide, workplace safety remains a pressing global concern with profound and human and economic implications. We are aware of this, and every day an estimated 8,000 people die due to unsafe and unhealthy working conditions, and about one of the 7,000 from accidents and from work-related diseases. If we can think, this represents about 7% of all deaths globally and daily. We still die during work, so this is a big concern internationally. And according to the International Labour Organization, almost 3 million people lose their lives annually due to occupational accidents and work-related diseases, and additionally 395 million non-fatal workplace injuries results in at least 4 days of absence. These 4 days of absence are serious enough to disrupt livelihoods of the workers and the workers' family. And so, continuing with a rapid national scenario in the 90s, why do I choose the 90s? It's because we have a very short history in terms of occupational safety and health in Portugal. It's very short, as I've told you, because we entered in European Union only in 1986. So until then, the occupational safety and health was only a concern of these major industries. So as general characterization in the early 90s, we have, and we still have, unfortunately, a significant underreporting. It's a structural problem at the time. The formal recognition of occupational diseases and some accidents was very limited. We had a very strong association with industrial and construction sites on this number of deaths and occupational accidents. And as we can see, we have a decrease in total of accidents since we entered the European Union. We started to compliance with the regulations, but we had an increase of deaths in 1994. And so, continuing, now presenting the historical evolution of occupational safety and health in systems in Portugal. Of course, I divided this in 5 layers. The first 2, they are not really Portuguese, they are international. We are not, of course, inventing the wheel, and one cannot begin this without mentioning the ILO, as it established international labor conventions and recommendations that, of course, serves as a reference for national laws and employment policies. This convention, 155, everyone knows, defines the scope of occupational safety and health, policies, and established standards of action at national and at company level, as well as the operation of an effective control inspection system. It was very important. We were in 1981. And then later on, in 1989, this Council Directive of the European Union, the 391, on the implementation of measures to improve the safety and health of workers. This is the framework directive and covers all measures aimed on occupational safety and health and form the basis for setting mandatory minimum standards that Portugal had to comply. That all state members would have to approve by transposing this directive known as special directive or minimum requirements. So I think this was very important for all
state members. We have here 3 state members because the general principles of prevention emerged for the first time, namely in Portugal. Until then, we didn't really follow a sequential preventive principles at any time. And so we are going to 1991. The first law in Portugal, not the first law because in the past we had these major industries like construction sites and major industries and minor workers had specific laws. But for the first time in 1991, it made it possible to create a national framework focusing the occupational safety and worth in risk assessment and control. For the first time in 1991, the risk assessment and control became mandatory in Portugal. This topic, this risk assessment, was only a topic that was only a concern in a restricted group of companies, like big companies. So 2 legal laws were published, the regime for the organization and functioning of the occupational safety and health organizations, the law 26, and the regime for professional practice by qualified technicians. This is very important for us, occupational safety and health practitioners, because you see this is a profession very young in Portugal. Only in 2000, with the Decree Law 110, was established the conditions to access this practice of technicians and senior technicians on occupational safety and health. And the specific rules for issuing the respective professional certificates and for the approval for the first time for vocational training courses. It's the first time in 1991, as you can see, 30 years ago. It's a very short history. And later on, we are now in 2009, but first approval of the labor code for the first time in Portugal in 2003 and later in 2009 consolidated the Portuguese legal regime for working conditions. So in 2009, the labor code through legislated on the elaboration of the first legal framework for promotion of occupational safety and health, the first one in our history, and then the new regime for compensation of work accidents and occupational diseases. This law replaced the national framework and it constitutes the benchmark for occupational safety and health in Portugal. And now we are in 2026. We have last month, on the 28th of April, the approval of the National Strategy for Occupational Safety and Health 2026-2027 that was aligned with the European Union Strategic Framework for Occupational Safety and Health. Among the most relevant measures that were highlighted, the strengthening of literacy of occupational safety and health, and very important that we don't have the integration into the education system of occupational safety and health curriculum. We don't have it. Technical support for companies, especially small and medium enterprises, and digitalization of process, of course, and the creation of monitoring systems with multiple indicators. So to continue with the occupational safety and health system in Portugal, we also, I all told that we have this risk assessment is mandatory and the organization of occupational safety and health is mandatory to every company in Portugal. Every company has to organize these occupational health and safety services within one of these 3 modalities, internal, external, or shared. But in the occupational safety and health system in Portugal functions in 3 levels. First, the political and strategical level, definition of public policies and national strategies as the
above mentioned National Occupational Safety and Health strategy. And of course, we are based on our law 102, our legislative framework. In the institutional and technical level, we have the authority for working conditions that makes the supervision, the inspection, and the control of the legal compliance. We have the Directorate General of Health within the coordination of occupational health and epidemiological surveillance. And we have also other institutions like Social Security and insurance companies. Every company has to have insurance payment for each worker. It's an obligation. And in the third, we have the operational level, the occupational safety and health services, as I mentioned before, and we also have, of course, the direct responsibility of employers for prevention of workers. So let me just tell you briefly some statistics on occupational safety and health. I was consulting the Green Book for Occupational Safety and Health. It was released on 2024. And let me say that the experience of over 30 years of legal framework for occupational safety and health should have enabled a more solid incorporation of these obligations of employers. But this was not the case in many circumstances. As we can see here, and we had the comparison with the European Union, most of our the companies that regularly conduct workplace risk assessments are carrying out mainly with the external services providers. This is an issue for Portugal because as I worked as an external service provider, and we had like 200, 300 companies under our responsibility, and it's not possible to do a great job on occupational safety and health. And we have mostly small and medium enterprises, but sometimes we also have high-risk companies. And it's not easy to manage all these 200 companies or 300. One time I had 300 companies with thousands of workers, and it's not easy to do a great job in these external services. And there's one more thing that I would like to highlight is more than a fifth of the Portuguese companies are not conducting any workplace risk assessment. So this is a real problem. It means that the companies are not complying with the Organization of Occupational Health and Services. And we can see here we have some good statistics on organization. Portuguese companies, owners recognize the importance of occupational physicians. That's very important for them. But when we came to the occupational safety professionals as specialists on ergonomics, general technicians, accident prevention technicians, we are not so good as we should be. And one thing that I would like to highlight is the lack of occupational psychologists, okay? Almost 90% of companies doesn't recognize the importance of occupational psychologists. And we all know that psychosocial risks are emerging regarding to our days. So the actual context on occupational and the national scenario, we have now structural trends. We have an overwhelming dominance of musculoskeletal disorders, almost 80%. The underreporting is still significant, especially on the psychosocial diseases. It's not really recognized in Portugal. This burnout, bore-out, it's not really recognized. It's an issue. People are getting sick because of these psychosocial questions.
And there have been a significant reduction in accidents. We can all see it's very good, but Portugal is still maintains high levels of occupational accidents and deaths regarding the European contexts. So, and as final remarks, and the time is up, I would like to highlight 4 challenges. The first one that I highlight is the underreporting of some accidents and some occupational diseases. We have a very small and medium enterprises reality in Portugal. We really don't have like these great industries. So this is an issue for occupational safety and health. The nature culture, we are reactive culture, we are Latinos. If you know Latinos, you know that we are reactive and not proactive. That's an issue that we have to engage in the school. And the psychosocial risks. Of course, for opportunities to emerge the internal services modality, as I spoke before, the assessment of occupational risks with systematic character, the effective fulfillment of the obligation to prepare an annual risk prevention plan, the improvement, and this is very, very important for Portuguese, the improvement of qualifying training courses of senior occupational safety technician. I could be talking about this all day, about these training courses. They are not so good as they should be. It's an opportunity. And the increase of senior technician dedicated to promotion of occupational safety and health in the authority for working conditions. So that was my presentation. Thank you all for Sayın Pinto'ya çok teşekkür ediyoruz. Hem Avrupa Birliği hem Portekiz bağlamında şu anki sistemi ve tarihi gelişimini bizimle paylaştılar. Yine çok önemli istatistikler verdiler. Sistemin yapısını anlattılar. Özellikle 3. seviye, operasyonel seviyede işverenlerin sorumluluğuna vurgu yaptılar. Yine ilginç olarak iç denetim ve dış denetim istatistiklerini bizimle paylaştılar. Bana yine ilginç gelen iş psikoloğu istihdamıyla ilgili bir vurgu yapmış olmaları ki bu da hakikaten meslek hastalıklarının psikosomatik yönünü de vurgulamak açısından önemli oldu. Kendilerine bu tecrübe paylaşımı ve istatistik paylaşımı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim 3. sunumumuzu İspanya'dan Sayın Cristina López Salinas yapacak. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nden solunabilir kristalin silika tozu ve mesleki maruziyetin önlenmesine yönelik olarak İspanya tecrübesini bizimle paylaşacak. Sayın Salinas, deniz bilimleri alanında lisans eğitimi almış, iş sağlığı ve güvenliği alanında ve aynı zamanda çevre mühendisliği ve yönetimi alanında da yüksek lisans diplomalarına sahip. İspanya Çalışma Bakanlığı'nın Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nün teknik uzmanlar kadrosunda yer alıyor. Ve ayrıca İspanya Maden Güvenliği Komisyonu Genel Kurulu'nda ve solunabilir kristalin silika çalışma grubunda görevli bir uzman. Kendilerinden dinleyeceğimiz konular ana başlıklarıyla İspanya'da solunabilir kristalin silika başta olmak üzere tehlikeli etkenlere maruziyetin azaltılması ve buna bağlı hastalıkların önlenmesi için neler yapıldı, neler yapılmakta. Ayrıca İspanya Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, projeler hakkında bize kapsamlı bilgi verecekler. Buyurun efendim. Good morning, and thank you very much for welcoming here today. We are truly grateful to the organizer for this invitation, and it's a privilege for me to stand before you as a representative of the National Institute for Occupational Safety and Health under the Spanish Ministry of Labor. As time is limited, I am going to start talking today about the Spanish strategy
for the prevention of occupational exposure to respirable crystalline silica dust. But first, I would like to introduce to yourself, to all of you, what is the National Institute. This is the specialist scientific and technical body of the General State Administration, and whose mission is to analyze and study occupational safety and health conditions, as well as to promote and support their improvement. And as you can see, its functions are established in a law for the latest 19th. So we already have celebrated the 30 years of this act on occupational risk prevention. And here, I would like to share with you two photographs of the team. On the left, you can see the industrial hygiene department where I'm working. I'm working there as a head of the technical area on chemical agents. And on the right, you can see all the staff. We are based in Madrid, but we also have different national centers in Barcelona, Sevilla, Baracaldo, and some offices in Ceuta and Melilla. And now I'm going to start talking to you about the problem. We have a really problem about silicosis and lung cancer in Spain due to exposure to respirable crystalline silica. Here you can see, maybe you don't know, all of you don't know what is respirable crystalline silica. This consists of mineral particle composed of crystallized silicon dioxide, and usually appear in the form of quartz and cristobalite, and has a diameter of 10 micrometer or less. And the problem is that we can find it in suspension after mechanical processing of material containing this mineral. The main health effect resulting from the inhalation of silica dust is the development of silicosis, but not only silicosis, but other diseases such as lung cancer. In fact, in 2009, the International Agency for Research of Cancer ratified the classification of crystalline silica in the form of quartz and cristobalite as a human carcinogen in the group 1. So you can see on the table the crystalline silicon content on 13 rocks and aggregates, and you can see quartzita has the greater percentage of crystalline silica. And as you can imagine, crystalline silica is present in many activities, in so many activities in different industries, and there's a big problem, not only in Spain, but also all around the world. Here you can see the number, I can see very well the numbers. Here. You can see on the left the number of cases reported by silicosis in Spain, and on the left you can see the number of cases reported by lung cancer due to exposure to silica dust. And as you can see, we have experimented a gradual increase during the last year, and we also have data from lung cancer linked to exposure to silica dust from 2019. And as you can see in the table below, we have reached the past year, from January to December, 632 cases of silicosis cases reported. And this year, in 2026, we have reached, in the first 3 months, 186 cases of silicosis. So as you can imagine, this is a very big problem. And on another hand, the Ministry of Health conducted a study about this resurgence of silicosis in order to study where is the main problem, in what activities. And as you can see in the following slide,
here you can see the temporal distribution of occupational diseases reports by sector of activity. And they find, as you can see in green, that the manufacture of other non-metallic mineral products are the activities where we can find the more important problem. But not also, and as you can see here, you can see the detail. Near 60% of the cases occur, as I said, in the manufacture of other non-metallic minerals, and this includes companies that work with quartz agglomerates and also those that process natural stone. But also we have problems in the construction sector and on the extraction of non-metallic and non-energy minerals. So we have to do something with this. If we want to compare this situation with the rest of European countries, it is very difficult to make a comparison because currently there is not a database at European level. So the problem is also, well, there's a pilot project who is trying to collect data, but the system of different legal systems and the procedures for the recognition of occupational diseases in Europe makes this comparison very difficult. So here I'm going to show you the data you can find in this pilot project. Here you can see the graph from Spain, but you can also find the information for another European countries. In Spain, we have the pneumoconiosis due to dust containing silica in the 8th position under another diseases. But if we look in the table, we can find another countries as Bulgaria, Romania, Hungary, and Poland, who has this pneumoconiosis in the 1st, 2nd, and 3rd position. But I say these are a pilot project and it's not official data. Well, now I'm going to show you an interesting, the result of an interesting work exposure survey on cancer risk factor, which took place in November 2024. It was led by EU Ocean. And about respirable crystalline silica, we have the median of all countries in 8.4%, and in Spain we have 10.3% of a proportion of workers exposed by to respirable crystalline silica. The main conclusion of this survey is that the main circumstance that will lead to likely exposure to high level of exposure to silica dust are the inadequate methods of cleaning some dust in the workplace, working with artificial stone, cutting, crushing, and also the inadequate protective measure with natural stone, concrete, or brick. Well, now I'm going to pass to tell you about what is the regulation of prevention of exposure to silica dust in Spain. And as you can imagine, Spain, as a member of the European Union, has to follow the directive. In this case, this is the directive specifically to manage the problem about the protection of workers from risk related to exposure to carcinogens. This directive, which is from 2016, set an occupational exposure limit value in 0.1 milligram per cubic meter. I was looking, and I think Turkey is following this occupational exposure limit. But in Spain, when we made the translation into our Spanish legislation in 2020, we adopt a more restrictive occupational exposure, 0.04
and this is because we have a royal degree, another royal degree that already contain this occupational exposure limit. So here you can see the exposure limit value in another country. There's not only this 0.05 in Spain, but also in another country. And the recommendation for the European Union is to reduce this limit value. So we think in the near future this limit value will be reduced. When we, this royal degree, the Spanish royal degree, as the European directive, establish an order of priority when we are working with a carcinogenic agent. The first we have to do in Spain is to try the substitution. Then we have the substitution of the carcinogenic agent or modifying the process. In the second is to apply technical measure. The third to take organizational measure, and finally to use protection, personal protection. What are we doing in Spain? We have this royal degree, but we also have a specific action. We have developed a specific action. We have the Spanish Occupational Health and Safety Strategy for 2023 and 2027, whose main objective is to improve the prevention of occupational accident and diseases. And in this strategy, we have developed action to promote the prevention of work exposure to respirable crystalline silica dust. To get this target, we are working with different action plans. We currently are working with an action plan from 2025 to 2027. We have in green, you can see in green the action that have been already done. In orange, you can see that now we are developing guidelines to improve the management of prevention and to study the situation regarding to exposure. And in the near future, we are studying the development of a national plan for respirable crystalline silica and to promote a campaign of awareness about crystalline silica. One of the main actions had been the creation of a working group about respirable crystalline silica in the framework of the National Commission for Occupational Safety and Health. The purpose of this working group is to improve the protection of workers against exposure to respirable silica dust. We start working in this working group in 2023. In the next slide, you can see the action we are working in. The next action is to make an awareness campaign, and we expect to be held on September or October 2026. Now, I'm going to explain finally what are the specific action like that we are working in the National Institute. This is the key area of working in the National Institute. We made regulatory and technical guidance. We do awareness raising and training material. We also do scientific evidence review and standardized measurements and analytic methods to ensure the quality of the measurements at work. We also participate in an international and national meeting, as we are doing today. And we also have development here in this table. You can find all the technical resources that you can find on our website. Every documents are in
in Spanish, but we also have a technical guide specific for prevention of silica dust, which you can find it in English. As time is up, I will finally my presentation showing this technical guide. As I said, it's in English, and you can find information about the substance, about health and effects, where the exposure can take place, controlling exposure, health and surveillance, and you can find reference, and this is our website. You can find this technical guide there. And finally, this an infographic that we made for an awareness campaign in 2022 with the principal technical measurement to prevent the exposure to silica dust. You can also find this infographic in our website. So, as I say, we are now working in the in a technical guide for the ornamental stone industry and for the construction sector, and we are expected publication date in 2026. So, this is the end of my presentation. I would like to give your thanks for your attention. Here you have my email if you are interested in writing to me. Thank you very much. Sayın Salinas'a çok teşekkür ediyoruz. Özellikle İspanya tecrübesinde geliştirdikleri eylem planları, oluşturdukları komiteler ve ortaya çıkarttıkları dokümanlar üzerinden verdikleri bilgiler bizim için de çok tecrübe paylaşımı açısından değerli oldu. Aynı zamanda son iki sunucumuz da inşaat sektörüne vurgu yaptılar. Hem ölümlü kazalar açısından hem solunabilir silika tozu ve diğer meslek hastalıklarıyla ilgili konularda alarm veren bir sektör olduğunu söylediler. Bizde de özellikle yüksekten düşme ve genel ölümlerde inşaat sektörü ön plana çıkıyor. Buna da vurgu yapmış olmak istedim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Slovenya örneği üzerinden devam ediyoruz. Son konuşmacımız Sayın Doçent Doktor Alenka Šikeryans, Slovenya Ljubljana Üniversitesi Tıp Merkezi öğretim üyesi. Sunum konusu Slovenya'da asbeste bağlı hastalıklar, mesleki ve çevresel maruziyet, bununla ilgili mevzuat ve gelişmeler. Kendisi tıp eğitimini Slovenya Ljubljana Tıp Fakültesi'nde tamamlamış. Yine iş yeri hekimliği ile ilgili eğitimlerini burada almış. Zagreb Tıp Fakültesi'nde diyabetik çalışanlarda hastalık izni başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini ve Ljubljana Tıp Fakültesi'nde de sağlık çalışanlarında işe hastayken gitme davranışı konulu teziyle doktora derecesini almış. Maribor ve Ljubljana Tıp Fakültelerinde eğitim süreçlerinde görev almış. Ayrıca Avrupa Tıp Uzmanları Birliği'nin İş Yeri Hekimliği bölümünde 2009-2013 yıllar arasında genel sekreter görevi yürütmüş. 2014-2023 yıllar arasında da başkanlık yapmıştır. Kendilerinden bugün dinleyeceğimiz konular ana başlıklar halinde. Slovenya'da asbeste bağlı hastalıkların meslek hastalığı olarak tanınma sürecinde neler yapılmaktadır? Ayrıca asbest vakaları ve özellikleri nelerdir? Bunların tazmin süreçleri ve maruziyetin izlenmesine ilişkin uygulamalar hakkında bize kendileri kapsamlı bilgiler verecekler. Buyurun efendim. Distinguished Minister, dear participants, dear colleagues, first of all, thank you very much for the invitation to be back to Turkey to one of your conferences or congresses. Let me introduce my country first. Slovenia lies in the corner between Austria and Italy, Croatia and Hungary. We are European member state with the surface of 20,000 square kilometers and with the number of total population of 1/3 of Ankara. We are 2 million altogether. Let's move now to my presentation, and with this lecture I would like to present how, besides occupational safety,
also occupational medicine and legislation help to reduce the exposure to dangerous substances like asbestos. The most important document for us who are European Union member is the Directive 2023 via 2668, because this directive represents a significant advancement to workers' health and safety. Namely, asbestos is banned in European Union since 2005, but older buildings and infrastructure built prior to this may contain asbestos used because of its excellent qualities for their strengthening and fireproofing protection. We all know that asbestos causes serious illnesses such as cancer, and it is estimated that in European Union, over 70,000 people every year die because of illnesses related to asbestos exposure. What did this directive do? This directive lowers the limit value for asbestos exposure at work by 10 times, from 0.1 to 0.01 fiber per cubic centimeter. Out of this directive, every European member state is obligatory to provide its internal act, and you have here 4 of them that are coming from the European directive to Slovenian legislation. Who are beneficiaries coming out of this directive? These are the persons, the workers, who have been employed in work with asbestos, installing used or removed asbestos, and also used work equipment or PPE containing asbestos. We are a big exemption, I think, in the world, not only in Europe, because also environmental exposure of the people living near the production site of asbestos materials may get approval of occupational disease, although they never worked on these sites. But the condition is that they were permanent residents of Slovenia in time of exposure. And there is one big challenge in Slovenian legislation. When the process of verification of occupational disease due to asbestos starts, before it finishes, the worker or the person may pass. But through this new law, the sons have also right to finalize the process of verification and also to set the compensation claim because of the disease and death of their relatives. How does this process declared by the law go? It is costless for those who apply to this right. The patient with the help of general practitioner and occupational medicine specialists apply with his medical documentation to authorized medical practitioner. And this one thinks about whether it is highly possible or not to get the approval of occupational disease or not. If he thinks of yes, then all the documentation is sent to interdisciplinary team of experts for the verification of occupational diseases due to asbestos exposure, and this commission is nominated by the Ministry of Health. Usually 3 specialists are involved in this commission. The head is the specialist of occupational medicine, and then there is 1 member specialist of radiology, and the 3rd member usually specialist of pulmonology. The task of this commission
is also to estimate the level of decrease of vital functions. We have mentioned that authorized doctor is very important. He collects all the medical documentation, diagnostic images, pulmonary function results, and also pathological findings in case of cancer. You know very well that these asbestos-related diseases are asbestosis, pleural diseases, lung cancer, and cancer of other locations like intestinal tract, other respiratory tract, and also cancer of ovarium. We were on one side of the way because in approving occupational disease, we need to have a clear diagnosis, undoubtful, and also the proof of exposure. To get the proof of exposure is not the task of the patient, but the employers needs to give the data to the Commission. It happens that the employer does not exist anymore, and in this case, the statement of at least 2 witnesses proving the work and exposure to asbestos certified by a notary need to be issued. And as I mentioned before, Slovenia is very special in the environmental exposure to asbestos, because people who are living nearby and get sick of malignant melanoma are also proved of occupational disease because of asbestos exposure, but also for mesothelioma with the condition to be residents of Slovenia. We have three big clusters in Slovenia. On the western border with Italy, there was a huge production site of asbestos plates, pipes, and roof plates. It was called Salonit. And from these western regions, almost 60% of all cases of asbestos is coming. And also almost all mesotheliomas are coming from this region, and 10% of environmental asbestos diseases are also coming from this area. There were also 2 big sites, the capital of Ljubljana in the middle, and the second largest city of Ljubljana in Maribor, mostly connected to railways and automotive industry and services. Let's go to the numbers. In Slovenia, asbestos was banned, as I told you previously, earlier than in Europe. And the process of verification of occupational disease by the law started in 1998. And in almost 15 years, in first year, huge number was approved as being occupational disease, almost 2,000, because of intensive screening, and it means there was around 130 cases per year. Later on, until 2020, the number became stable, about 50 to 60 cases per year, and there was also the peak of mesothelioma cases. In 2021, the number started to reduce slowly. We came to 35 to 40 cases per year, and there you see a gap between 21 and 25, and it is clear that it was time of COVID where all diagnostic procedures stopped. Last year, the number of occupational cases related to asbestos was 32. Altogether, we have about 2,500 cases of asbestos-related occupational diseases, but these are not all the cases that applied to be approved. About 75 of claims were approved,
and about 25 of claims were denied. You see here the most frequent diagnoses. Of course, plaques are among the highest, then asbestosis. Mesothelioma is at the third place, but with the number of 200 in 2 million population, it is among the highest frequency in the world. And then lung cancers and other locations. Previously, I mentioned that the Verification Commission needs to estimate the level of impairment of the target organs, because the compensation money depends not only on diagnosis that needs to be proved, but also on the level of impairment. So for pleural plaques, the maximum money given to the patients is almost 20,000 euros, and the highest money issued to those who apply is almost 70,100 euros for cancer and malignant mesothelioma. Now you are going to ask who is paying this money. By the law, 60% of compensation is paid by the employer if it still exists, and 60% is paid from the state budget. But if the employer does not exist anymore, the whole sum is paid by the state budget. Well, the sum of the money compensation may seem low or high, but however, the sum of the money compensation never covers the value of a person's life. Let's move now. I tried to compare Turkey and Slovenia. In Slovenia, asbestos was banned in 1996. In Turkey, 14 years later. The risks that still exist in Slovenia are old production sites, what you see on the right-hand side, and renovation of roofs and pipes, while in Turkey, you are very unlucky with earthquakes and consequently renovation, and you cannot predict or avoid earthquakes. Then you will tell me, maybe in the break, if the data are right or wrong. Decommissioning of ships may also be, of old ships, may also be a problem of exposure to asbestos of Turkey. And you also have the natural deposits of asbestos called erionite in Cappadocia. And there are two villages, Tosköy and Karain. And these cases are very similar to the city of Biancavilla in Sicily, Italy, at the bottom of volcano Etna mountain. They have fluoroedenite there, and all the houses and roofs and roads and streets are made of this stone. And impressively, although the inhabitants of this city are, they could have free of costs flat or apartment out of this village, they don't want to move, especially if they are old and they are saying, if we survived that part of life, we are going to live as long as it is done to us. And the Sicilian colleagues are saying that probably there is genetics that is still keeping them alive and in good condition. Then how is the control in Slovenia and Turkey? In Slovenia, we have a very strict regulation, and also only licensed company may be involved in cleaning and renovation of roofs and pipes. While in Turkey, I don't know, I just read that the control might be defective in demolition, but the answer is yours. Let's move to the last slide.
the life is not only white as there are the asbestos plates. It is not only black as these are the deaths following the exposure to asbestos. Following the new rules and regulations and new possibilities to improve the safety of the worker, I think that the life may become more colorful as my homeland is. We have Julian Alps with lakes. We have the most northern part of Mediterranean, which is called Adriatic Sea, and we have many little towns which remind us to the 1,000 year standing under the Habsburg monarchy. Thank you very much for invitation, and thank you very much for listening to me. Evet, Sayın Şikerniye bize Slovenya'daki asbest ile mücadele konusunda önemli bilgiler verdi. Aynı zamanda yine inşaat sektörüne dikkat çekti. Aynı zamanda gemi inşaatı, bina inşaatı konularında ki risklerden de bahsetmiş oldu. Tam zamanında zannediyorum tamamlamış olduk. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Belki yemek arası vermeden bir iki soru alabiliriz. Eğer soru sormak isteyenler varsa burada Azerbaycan, Portekiz, İspanya ve Slovenya örneklerini dinledik. Bunlarla ilgili soru sormak isteyen katılımcımız varsa soru alabiliriz. Evet. Yemeğe koşmak istiyoruz herhalde birlikte. Peki, çok değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. 3. oturumu burada bitirmiş olduk. Afiyet olsun. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Moderatörümüz Sayın Bakan Yardımcımıza, bütün katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza ve plaketlerini takdim etmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Erhan Taylan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen efendim. Bu arada değerli konuklarımız, evet öğle yemeği arası verdik. Diğer programımız saat 14'te başlayacak. Bize bir şey olmaz abi tiyatro etkinliğinde de sizleri görmek istiyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz bütün konuşmacılarımıza. Oturum sonunda bir de birlikte de bir fotoğraf rica edelim konuşmacılarımızla ve moderatörümüzle birlikte. Photo please. Ms. Şükenyak.